Hello everyone. It's nice to meeting you all in this online meeting. Several months ago, Joby and also the three Maltese team proposed this interesting digital project, which is also endorsed by VCA. And I think this is a very interesting project. So we all agree to have a meeting today. We'd like to discuss this project better and to push this project move forward. This project is just like a story between two cities, like between Beijing and Valletta, both capital of the two countries. Although one is bigger, another is smaller, but still this connection and this mapping will be very interesting with the using of digital technology. Welcome to the Persona Sampler. It's on the green. Thank you for calling. It's on the green. To the Persona Sampler. Welcome. Thank you for calling. Jiena l-kap tad-Dipartiment ta' Programmazzjoni u Produzzjoni tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta li nħolqot bħala parti mill-legat ta' Valletta 2018, is-sena meta aħna bħala Belt konna Kapitali Ewropea tal-Kultura. Bħala parti minn dan il-legat aħna naħdmu fil-Belt biex inġibu esperjenzi differenti ta' arti u ta' kultura, imma fl-istess ħin qed nesploraw il-Belt Kapitali tagħna u nagħtu esperjenza differenti lil min jiġi. Kif qed joħossok taħdem fuq dan il-proġett fuq iċ-Ċina? Mela, huwa esperjenza interessanti ħafna. Dan huwa parti minn programm kulturali li aħna nħolqu għal sena sħiħa u din qed iġġib f'dan il-programm li hemm varjetà ta' attivitajiet qed iddaħħal dimensjoni internazzjonali imma fuq livellu li ħafna meta qed indaħlu relazzjoni lokalment maċ-ċentru kulturali Ċiniż. Ġifieri hemm din id-dimensjoni lokali, ma anke mid-dimensjoni internazzjonali għax qed naħdmu ma' artisti kemm minn Malta l-I+A kif ukoll artisti miċ-Ċina. Because this project is supported both jointly by VCA and CCC. So I think it's nice, if Joanna, can you also see something about this project? Yes, absolutely. Thank you, Mr. Young. And I'm really happy to see this project taking shape and to have this collaboration between us continue. Just to give you, Charlie, a little bit of a background to how this project happened. This was a call, actually, for innovative, creative proposals by artists locally, with the aim, as we do for all the Valletta Cultural Agency projects, with the aim of creating a better knowledge and connection with Valletta as a city, but also the community in Valletta, the community who uses Valletta. And in this case, we got this amazing proposal from I+A, and they were one of two proposals chosen. And we were very happy to see this very strong connection between the community and the city of Valletta being juxtaposed with the community of Beijing. It is also an opportunity for us, I+A, to work together with our partners in China, Signal Alpha. We've got the brief of the VCA, the idea of transform. From now on, this is where we are going to develop
these ideas into something representative and artistic for the Maltese community and the Chinese community in Malta, as well as also maybe Chinese visitors from abroad, to appreciate this connection that we have between our country Malta and your great country China. Joey, inti perit u taħdem ma' l-kollegi tiegħek li huma periti wkoll. Interessani ħafna anki xogħol li qed tagħmlu barra dan il-proġett. Tista' tispjegana dak id-disin ix-xogħol innovattiv li tagħmlu. Mela, bażikament il-practice tagħna hija magħmula minn aħna qegħdin ħames direttur, ħames partners, ħames whatever, imma mhux kollha qegħdin periti. Aħna qegħdin tliet periti kif semmejt inti, imma għandna wkoll software developer u engineer. Ħafna mill-practices tal-lum li huma architectural design practices jew design practices forsi ħajsaqsu għaliex għandek bżonn li jkollok programmer. Aħna minn ħatana l-mod kif nipprattikaw ninkludu ħafna il-teknoloġija digitali, ġifieri mhux sempliċement teknoloġija passiva, teknoloġija digitali li attiva wkoll. Bħala xogħol għalkemm aħna perit nagħmlu xogħol dak li huwa ta' perit normali biex niftiehmu, nagħmlu wkoll xogħol ta' interior design, nagħmlu wkoll xogħol illi ngħinu l-manifattura fejn naqbdu idejat illi forsi dak li jkun jgħid imma dik kif se jkun tagħmilha. Nissimplifikawha b'tali mod f'biċċiet żgħar illi il-ħaddiema tal-manifattura, il-fabricators, ikunu jistgħu jifhmu x'għandhom jagħmlu, kulħadd ikollu l-biċċa tiegħu u aħna ngħinu lil dan nies jagħmlu x-xogħol u ngħinuhom jaqduh ukoll. Għaldaqstant, meta niġu mbagħad għall-arti, hemmhekk fejn nerġgħu ninaqdu kollha flimkien. Għaliex se jkollna it-tim tad-disin illi jieħu ħsieb l-estetika, il-viżwal, l-esperjenza. Għandna t-tim illi jieħu ħsieb il-biċċa artistika dik li naħna ngħidu l-interactive design fejn jinħareġ il-kunċett. Tajjeb. U mbagħad għandek il-parti tal-inġinerija li tinkludi wkoll il-software developer illi jipprogrammaw l-imġiba ta' teknoloġija u tal-arti li nkun qegħdin nagħmlu. Ġara l-arti tagħna mhijiex xi ħaġa ċatta bħal meta għandek frame, jew xi ħaġa li tista' tirrekordja, jew xi ħaġa li tista' tagħmel video biha. Hija xi ħaġa li hija skultura, hija 3D u hija esperjenza, hija immersive. Inti tidħol ġo fiha kważi, inti ddur magħha, iddur miegħek. Dak li jagħmel ix-xogħol tagħna forsi b'mod partikolari li wieħed għandu jispjega naqra iktar. Tajjeb fejn inti għandek esperjenza ta' kważi arkitettonika u fl-istessin artistika u teknoloġika. I think we founded the studio two years ago, and in 1 year we normally do about 5 projects to use digital technology to express the cities and also for some queries. Like this, we do the project for Shenzhen Nantou, but we never do a project for European country. It's a very good opportunity to cooperate with the Malta team in Williams, and we can do a very interesting project to know the city well and know the city's cultures well. Din l-esperjenza aħna bdiet ormai naħseb 4 snin ilu, aħna konna nagħmlu dan ix-xogħol tal-arkitettura interattiva biex insejħolha hekk Londra. U kellna nieħdu deċiżjoni at some point jekk niġux Malta jew le biex nagħmlu dan l-istess xogħol. Issa id-deċiżjoni kienet jekk Malta dan l-approach għadu mhux lokali, jew actually niġu u ma nagħmlux dik il-ħaġa, jew nkella nikkreaw l-opportunità aħna. Ovvjament ħadna d-deċiżjoni li actually nikreaw aħna l-opportunità. Issa permezz konna lucky li enough intqajna ma' dawn il-partners tagħna li llum il-ġurnata minn Shanghai kienu studenti tagħna, llum il-ġurnata qegħdin nikkollaboraw ħafna magħhom. Naħseb din l-opportunità l-ornet lokalment ittik idea ġdida, aspett ġdid ta' kif in-nies iħarsu lejn l-arkitettura, mhux it-tradizzjonali construction biss, għax ħafna drabi jagħmlu dil connotation arkitettura mela perit, mela construction mhux neċessarjament. Jiġifieri qed tagħti aspett ġdid ta' x'inhu perit, x'inhu arkitett. U t-tininet anka il-link maċ-Ċina, ironikament jiena u l-kollega tiegħi din is-sena bdejna anka nitalmu ftit il-lingwa Ċiniża u naħseb din għenitna ħafna biex nitalmu aktar l-approach
aħna kif inħarsu lejn il-kultura ċiniża u anka kif huma jġibu ruħhom magħna hekk tgħinek tifhem iżjed u naħseb kif il-lingwa għenitna nifhmu iżjed il-kultura ċiniża, naħseb il-mod kif qegħdin naqdu l-arti tagħna għax ironikament qed nagħmlu l-istess affarijiet aħna u l-partners tagħna huma ġewwa Shanghai, Beijing, iċ-Ċina u aħna ovvjament lokalment hija opportunità oħra biex actually naqdu iż-żewġ countries flimkien, iż-żewġ pajjiżi flimkien u nagħmlu xi ħaġa li naħseb kieku mhux għax naqduha, kieku ħadd ma tiġi f'rasu li jagħmilha. Charlie, we also need to have a kind of fruitful, practical conversation about kind of design and philosophy and all this stuff, away from the cameras, away from televisions, in the studio with lots of pens and paper. I need to brief you about the project, so sorry for kind of putting you in the deep end. But yeah, we need to have, I'll message you on WeChat. We need to have a technical conversation. We have some few ideas and we want to run them by you. Actually, I'm very interested because I know you will use kind of technologies to maybe to create a stimulate environment, like you can have experience about the visual impression of Beijing, maybe the colors, videos, I can imagine. But I will be very interested since you talk about like something about the food, like you know, the flavor. I will be very interested how you will, you know, like to make like people to experience the smell, like the flavor. So yeah, so one idea that we have, and this is kind of new to Charlie as well. The idea is to synthesize smell. So I know there was a project a few years back that basically took gin, the drink gin, and they vaporized it into droplets. And I'm quite sure we can develop a technology where we can vaporize some smells, like, you know, Maltesers Aret, the pastry. And I remember when I was in Beijing, I remember that very beautiful smell in the morning of the dumplings and kind of I love dumplings, the one with the soup inside, not the dry ones. This project was selected as part of an open call for new works that we have launched earlier on this year. It was January 2020. And the call was focused in one of the main 5 core values on which the Valletta Cultural Agency has based this program, which is transform, which means rethinking contemporary in a transformative way. And this project proposal that we have received from the I+A group basically focused a lot on the concept of transform. It's a very international project. I mean, if I can say, you're Italian yourself, working in Malta, collaborating with the Chinese. Do you think this particular project has an international appeal? It does, it definitely has. And from experience, I can say that multiculturalism, especially in arts and culture, always brings an added value because it gives the opportunity to locals, in this case Maltese artists, to interface, so to exchange their own experiences and views with other countries and other artists coming from other countries, in this case China. The idea is, how can we use technology to vaporize that? It exists Yeah. because we've used it. It has been used in museums to recreate certain smells. For instance, there was some research, and I can get it for you if you need to, for the catacombs in Rabat. Okay. Because they wanted to recreate the smell of incense. Okay. So the technology exists. Yes. Mainly for plants, a certain plant, vegetable, you know, which is quite, you know, it exists in the natural world. And you only like to condense, you know, use chemical way. But for this, like a dumpling, how to
catch the smell of dumpling. It's difficult. I think the smell of the food will be different to the smell of a plant, a flower. It's totally different. They take sort of the distinctive smells of the various ingredients because they were using it for incense. Okay. So incense is already a man-made product. So they took the basic components of this incense and they combined them together, obviously changing the ratios of the different ingredients until it became as close as they could to the actual smell. Semmejt ħafna il-5D. Nistgħu nispjegaw lill-udjenza għal min ma jaf x'inhu 5D x'jistgħu jesperjenzaw. Aħna niffukaw ħafna fuq l-esperjenza fit-totalità tagħha ta' meta iżżur post jew ambjent. Jien għandi memorja partikolari, jien kont niġi skola l-belt u għandi memorja partikolari tal-belt li tidħol fil-ħodu, xommirħa tal-imqaret, tismal tat-taksi għajad fuq wara, forsi tara xi żiemel għaddej, dik ir-rassa ta' fil-ħodu. Mhuwiex sens wieħed, ġifieri s'issa semmejna il-viżwal, dak l-affarijiet li rajna, semmejna l-ħoss, semmejna x-xam, u ma daw kollha is-sensi kollha f'daqqa anke meta il-kesħa tal-metall intu nieżel tal-linja pereżempju. Is-sensi kollha jaħdmu flimkien biex joħolqu esperjenza. Dan il-proġett li jagħmel jaqbad dik l-esperjenza u iżarma. F'liema sens? Mela jekk semmejna dil-memorja partikolari, l-iktar sens forsi li nistgħu nibqgħu niftakru u jibqa' fil-memorja tagħna hija r-riħa tal-imqaret fit-8:15 filgħodu intu dieħel il-belt. Mela jekk nieħdu dik mill-memorja u magħha nħaltu memorja ta' xi ħadd ieħor, forsi ta' xi ħadd Ċiniż li jgħix Malta u l-memorja tiegħu tal-belt hija ma nafx, forsi l-Murtali pereżempju, għax da ma tantx sema Murtali, allura baqa' jiftakar dak il-ħoss. X'in tikkombina daw il-ġiex esperjenzi flimkien, daw iż-żewġ memorji flimkien, toħloq esperjenza ġdida. U dal-proġett dak li ħajkun qed jagħmel, ħajkun qed ħares lejn il-belt Valletta u l-belt Beijing. Jieħu esperjenzi minnhom, jieħu memorji partikolari minnhom tan-nies li ħajjipparteċipaw f'ċertu workshops biex jinħalqu daw u jħallathom b'mod kreattiv biex tinħoloq esperjenza ġdida. Inti semmejt il-5D. Sensi għandna 6, ġifieri nista' ngħidulu 6D. L-iskop mhuwiex imma li bniedem jiftakar il-memorja kif qed noħolqu aħna. L-iskop hu li forsi titriggerja memorji ġodda. Jew forsi tfakkarna f'memorji ta' meta konna tfal u żorna Beijing jew żorna l-belt. Ġifieri l-idea hi li nħarsu ftit lejn nfusna lejn l-identità tagħna u nkunu nistgħu nirriflettu. Ġifieri is-6D ngħidulek huwa il-medium. Ġifieri aħna ma nużawx it-tafal u l-linka biex noħolqu l-arti tagħna, nużaw media diġitali imma qed nużaw ukoll il-memorja. So what we're after is basically triggering memories. Like I remember as well when going on the Beijing metro, there is that turnstile, the stainless steel. I remember touching stainless steel a lot in Beijing. Okay. It's something that we don't do in Malta. Is-sabiħ ta' surrealizmu hija l-interpretazzjoni personali. Ġifieri meta qed tidħol ġo ambjent fej ix-xam u l-ħoss ma jaqblux flimkien, ġifieri tisma' l-kikra tal-kafè ma tixxomm xi ħaġa differenti, tixxomm il-dumpling. Hemmhekk fej il-bniedem kapaċi jifformula u jesplora dak l-ambjent ta' fantażija kif semmejt inti u joħloq memorji ġodda personali għalih. Ġifieri u l-arti dik li għandha waħda mis-sabiħ tagħha hija li m'hemmx mod wieħed kif wieħed jista' jifhem. I think what is important to mention is also the fact that this 5D experience can be experienced in an unusual venue in Valletta, which we still keep secret for the time being, but it will be a good opportunity, yes, to experience this 5 Senses project in a very nice, unusual venue in the city. Huwa post ta' arkitettura bellezza, huwa post storiku, post li ħafna nies qatt ma daħlu ġo fih, jien kont l-ewwel wieħed li qatt ma dħal ġo fih qabel dħalt speċjal minħabba dan il-proġett l-ewwel darba. Eċitat ħafna jien nixtieq naqsam din l-informazzjoni ma bħalissa għadna ma nistgħux imma ħajkun kif ngħidu il-karattru prinċipali nistgħu ngħidu hekk ta' din l-esperjenza għax il-post huwa importanti ħafna daqs il-kontenut li ħanħolqu aħna. Ġifieri nista' ngħid post u arkitettura Maltija imdaħlin
esperjenza Ċiniża u Maltija wkoll. It brings together different components. It's a project about multisensory, so how to experience the senses, something which is not tangible in a practical way, which is made possible through technology. And it's very good because it brings together the experiences of both countries, Malta and China. Hija importanti ħafna iktar illum, iktar minn qatt qabel illi jkollok nies li huma speċjalizzati fil-biċċa tiegħu. Dak il-perit tar-raħal ngħidulu aħna forsi li tmur għandu u tinqeda bih from A to Z. Illum m'għadix tagħmel sens. Illum irid ikollok practices jew inkella numru ta' professionals li jaħdmu flimkien mhux bil-fors periti, għax aħna fil-Kastana niġu bżonn inġiniera li jieħdu ħsieb l-arja u d-dawl. Ikonna bżonn forsi software developers li jgħinu niżviluppaw programmi li jgħinu nifhmu iktar l-istruttura. Nies li huma speċjalizzati fl-ippjanar, nies li huma speċjalizzati iktar fid-disinn, nies li huma speċjalizzati iktar mill-aspett legali, biex inti toħloq proġett illi jolqot l-elementi, almenu jien kif nifhmu jienu l-elementi soċjali, ekonomiċi u ambjentali. Jekk dawn l-affarijiet flimkien ma jiġux addressed bl-istess mod, se jkollok problema fil-proġett. Ġifieri hemmhekk dik fejn joħroġ il-ħsieb tagħna bħala practice kif naħdmu llum. Illum ġurnata forsi lokalment ħafna drabi nisimgħu id-gergir għax l-arkitettura mhijiex ta' valur estetiku. Naħseb permezz ta' daw l-input ta' tools differenti għandna opportunità kif nagħmlu xi ħaġa li hija lokali, tirrappreżenta l-kultura tagħna imma l-kultura kontemporanja u forsi b'dawn l-inputs ta' din it-teknoloġija ta' teknoloġiji differenti u permezz ta' softwares li jiġu miktubin specifically mħabba fek, ikonna opportunità naħseb ta' min wieħed jieħodha dell-opportunità li actually kreaw identità arkitettonika kontemporanja. Usually the Chinese arts, we tend to think that they are a bit traditional, that they are a bit old-fashioned, unfortunately. So I think when we are bringing over to Malta, to Europe, Signal Alpha and what we do, I think we're embracing a new type of China, we are exposing a China which already exists, but unfortunately people don't know about. So it's not only about the smell, the touch, the experience of the city, but also about the perception of China in Europe and in Malta. Ħafna drabi aħna naddu minn proċess fejn nikreaw softwares partikolari u il-mod kif l-arkitettura li nagħmlu, l-esperjenza u l-ispazji li niddiżinjaw ikunu ddiżinjati fuq parametri differenti. Dik li bl-Ingliż ngħidula parametric architecture, parametric design. Dawn il-parametri mbagħad ikunu qegħdin jiffidjaw ġo sistema biex aħna nikkreaw spazji jew diżinji ta' affarijiet li kieku mingħajr dawk il-parametri u l-inputs tas-software ma nkunux nistgħu noħorġuhom. Ġifieri dak huwa l-ewwel aspett kif aħna nużaw it-teknoloġija. Mbagħad hemm il-mod kif inti tesperjenza l-ispazju fejn it-teknoloġija tgħinek. Forsi l-iktar waħda komuni l-nies l-iktar li jafu huwa dan ir-responsive home fejn inti jkollok eżempju sistema fejn titkellem u tibdillek il-mood tad-dawl, il-sound jew il-mod kif inti tesperjenza l-ispazju. Imma dik tista' noħduha step oltre fejn inti l-ispazju jitgħallem minnek. Nitkellmu fuq is-sistema Internet of Things illum il-ġurnata li anke bis-sistemi 5G illum il-ġurnata saru iżjed possibbli. Jiġifieri jekk aħna nidħlu u naċċettaw din it-teknoloġija bħala il-lapis il-ġdid kif aħna qegħdin impenġu l-arkitettura kontemporanja, naħseb hemmhekk nkunu qegħdin nagħmlu embrace tal-opportunità biex actually nagħmlu arkitettura iktar reali u iktar attwali.